Vážené dámy, vážení pánové, jménem Ájurvédské univerzity Praha a České asociace Ayurvédy vás vítáme na festivalu. Ladies and gentlemen, in the name of the University of Ayurveda Prague and the Czech Association of Ayurveda, we welcome you to the festival. Někteří ze zde přítomných se díky studiu Ayurvédy znají již 20 let a my jsme velmi rádi, že jsou mezi našimi hosty i významné osobnosti ze zahraničí. Some of the people here have known each other for 20 years, thanks to their study of Ayurveda, and we are very glad to have leading figures in Ayurveda from abroad among our guests here today. Smyslem dnešního festivalu je, aby lidé se zájmem o Ayurvédu v České republice měli možnost se navzájem setkat. Dále bychom vás seznámili s aktivitami Ayurvédské univerzity Praha a České asociace Ayurvédy v České republice. Tímto můžeme povzbudit a motivovat studenty k pochopení, jak využít Ayurvédu v praxi, v každodenním životě a obohatit jejich sebevědomí. Doufáme, že naši studenti dnes budou ukazovat svým rodinám a přátelům předmět jejich studia. The purpose of this festival is for people who are interested in Ayurveda to have the opportunity to meet. We would also like to inform you about the activities of the University of Ayurveda Prague and the Czech Association of Ayurveda in the Czech Republic, so we can inspire and motivate our students to understand how to use Ayurveda in practice, in their everyday lives, and how to enrich their own self-awareness. We hope our students will show their families and friends what they have been studying today. Ayurveda je lidská znalost stará tisíce let a zkušenosti z jejího využívání nám poskytují jasná řešení problémů, které máme dnes se svými těly a myslí. Ayurveda klade důraz na prevenci a podrobně vysvětluje, jak dosáhnout zdraví pomocí prevence. Ayurveda is human knowledge that is thousands of years old, and experience in using it provides us with clear solutions to the problems we have in our bodies and minds today. Ayurveda emphasizes prevention and explains in detail how to achieve health through prevention. Mezi klíčové aspekty lidského zdraví patří ahár, neboli jídlo, a vihár, neboli naše chování a návyky. Hlavními faktory pro zdravé chování jsou pokora, respekt a tolerance. Ayurveda doporučuje neustále si připomínat význam a smysl života prostřednictvím svého životního stylu. Among the key aspects of human health are ahar, or food, and vihar, or our behavior and customs. The main factors for healthy behavior are humility, respect, and tolerance. Ayurveda recommends that we constantly remind ourselves of the importance and meaning of life through the way we live. Existence všeho hmotného i nehmotného závisí na ayurvédském konceptu ohně. V tomto konceptu je oheň prostředkem k transformaci, dokonce i čas potřebuje oheň, aby mohl plynout. Védy, nejstarší pozůstatky lidských znalostí na zemi, říkají, že oheň je Bůh bohů. The existence of all there is, the immaterial and the material, depends in Ayurveda on the concept of fire. In that concept, fire is the means of transformation. Time itself needs fire to flow. The Vedas, some of the longest surviving human knowledge on earth, say that fire is the god of gods. Nyní bychom rádi požádali naše hosty, aby přišli a slavnostně zahájili festival zapálením lampy vědomostí. Zároveň bychom rádi požádali paní Marcelu Rejpotovou a studenty Ayurvédské univerzity Praha, aby zaspívali sutru z Véd při zapalování lampy. Now we would like to ask our guests to open the festival by lighting the lamp of awareness. We would also like to ask Mrs. Marcela Rajputova and the students from the university to sing a sutra from the Vedas as we light the lamp. Please come forward, Vaidya Dr. Falguni Vyas, Madam Deo Gaonkar, Kulturní ataše velvyslanectví Indie, pan David Gregor, místo starosta městské části Prahy 3 a začíná Dr. Govind Rajput, direktor Ayurvédské univerzity Praha. Shudram
Můžete si kdy postavit. Vítejte na zahájení festivalu Ayurvedy. Jak je to známo vždycky, český člověk je velice skromný a umí krásně hospodařit času. Takže oni říkají, zahájení to je takový zmarný čas. Radši přijde později, když je program přednášky. Takže jsem rád, kdybyste to seděli jinak. I zahájení je podstatné. Mezi náma jsou dneska hosty náš velice oblíbený kmotr David Gregor, který udělal čas v poslední chvíli, když bylo řečeno, že začíná na 8 hodin, potom je hustý program, tak změnil svůj program a objevil přesně ve hodinu 8 hodin tady. Teďka bych rád Davida, pana Gregora víme od minulého roka. Je to člověk, který ve svém životě dokázal mnoha dostat velice počátního běžného života českého člověka až k tomu místo starosta Praha 3. A já bych se předal jedno slovo, tak nám nesou reklamu. Dobré ráno. Nevím, kde začít, teď se trošku červenou po těch slovech. Tak ještě jednou dobré ráno, vítám vás na Praze 3. Jsem velmi potěšen, mám radost, že můžeme na Praze 3 znovu přivítat festival Ájurvédy. Já jsem se loni zúčastnil poprvé festivalu. Když žiju v uspěchané době, mohl jsem čerpat z některých poznatků, které jsem na festivalu mohl poznat, dozvědět se. Já jsem rád, že Praha 3 se osvědčila jako hostitel, že se vám zde líbí a budu doufat, že z toho zůstane tradice a každý rok se zde budete scházet. Já vám popřeju inspirativní, krásný víkend, ať jste spokojení, ať to, proč jste sem přišli, splní vaše předpoklady a budu
budu se těšit, popřeju vám, i když venku je horko, což je u nás horka, tak abyste se osvěžili tím, co tady načerpáte. Je mi ctí tady být mezi vámi. Krásný den. Mr. Gregor is the Vice Mayor of Prague 3. He's very honored that this event takes place in Prague 3. This is the second year in a row. He is very glad that everyone is here. He hopes it becomes a tradition. And he wishes us all a very pleasant festival despite the weather. And hopefully everybody will be very inspired by what happens here. Naším významným hostem dalším je Juhi Devgaonkar. Juhi Devgaonkar. To jméno sám sobě, když jsem ji setkal na velvyslanectví, slyšel jsem to jméno, to mě trošku obdivilo, protože ten význam toho jména sám sobě je taková mantra. So our next guest is the cultural attaché, cultural secretary of the Embassy of India, Zuli Devgaonkar. And Govinji says that when he first heard her name, he was very happy because the name itself is a kind of mantra. So, Zui means flower, jasmine flower. Tak Zui znamená jasmin. Dev means God. To znamená just give one example. Devgaon means the village. Dev means the God. Gaon means the village, the place. So the flower from God's village. Takže jméno znamená květina z vesnice Bohu. And we have such an eminent person here, among us, and hopefully, right from beginning, while I had some correspondence, I got so quick response. Never had with Indian embassy ever such a the government institution replying in such a quick way. Govinji říká, že odpovídá velmi rychle. Není zvyklý na to, že prostě z ambasády dostane takovou rychlou odpověď. Takže velmi rád. So I would like to have a request Mrs. Jui to say something about Ayurveda in India. She's representing 1.25 million people of India here in Czech Republic. And so what she's saying is the voice of India. Takže on by poprosil, aby řekl pár slov, zastupuje 1,25 miliardy lidí, takže on je jejich hlas. Thank you very much for inviting me here this morning. And I would like to say a small shloka for you all, because in India we believe that any auspicious occasion should be inaugurated by paying obeisance to Lord Ganesha, and he is also considered as the first god. A velmi ráda bych pro vás zpívala jednu sutru, protože vědí si každý prostě důležitý událost zahájení, že modlíme ke Bohu Ganesha, který je považován za úplně nejprvní Bůh. So the verse goes like this: Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarvakaryeshu Sarvada. So we pray to God, Lord Ganesha,
and we pray to him that let this event carry forward without any obstacles and let everybody who is participating benefit from it. So I think this festival is a great opportunity for all of us to experience the tradition of yoga and Ayurveda, which is a gift from India to the rest of the world. And I'm really glad that Mr. Rajput is taking forward this tradition, and in future we will provide all the support that he needs, and we really want him to carry on for many, many years. Takže modlíme panu Ganešovi a poprosíme ho, aby všechno tady proběhlo bez překážek pro každého, abychom všichni prostě to zažili bez překážek. On je opravdu ráda, že pan doktor Rajput tady pokračuje s tímto tradicí a doufá, že prostě studie Ayurvedy bude pokračovat, protože je to dár lidí pro svět a je to důležité, aby prostě se to pokračovalo. I also thank Mr. David Gregor for sponsoring the venue. It's a lovely venue, and I would be very happy if we can see more people and the venue is full. And I really hope that we all present here today become ambassadors of yoga and Ayurveda, and really, bring more and more people to attend these events, and because I'm sure once they get the taste of it, they will never go back. So I again thank Mr. David for sponsoring the venue, and I hope they continue to do so in future. Velice děkuji panu Gregorovi za to, že Praha 3 poskytl prostě toto místo. On opravdu doufá, že to bude pokračovat a že budou i více lidí tady prostě do budoucna, aby se mohlo předat prostě všechno, co je tady považováno za důležité. A ona říká, že prostě opravdu ambasáda bude pomáhat dělat cokoliv. A děkuji prostě panu Gregorovi za to, že i on prostě pomůže, aby se tento festival mohl konat. And I also think that this festival, even though it's a one-time event, if we can organize something here on monthly basis, it would be really nice to mobilize the people in Prague 3 to come and experience yoga. Ona taky si myslím, že by to bylo vynikající, kdybychom mohli něco tady zorganizovat třeba každý měsíc, abychom zmobilizovali místní lidi tady v Praze 3, aby mohli sem přijít, zažít jogu, naučit se něco. Takže ona doufá, že to bude do budoucna opravdu prostě rozšířit se. So I wish all the festival organizers, the participants, all the very best, and I hope that you really enjoy and absorb as much as possible from all the lectures and the sessions that are planned over the 3 days, and I just wish you all the very best and good luck. Tak hodně štěstí přeje všem organizátorům, aby opravdu jste dostali všechno, co hledáte z toho, co tady bude na programu. As I said in the beginning, the Czech peoples, they manage, they are good manager of time. And when they read, this is the opening ceremony from 8 to 9. So this is what, they don't get anything from it. So better not to go in the opening ceremony. And when the lectures will start, they are done sitting after 9 hours, the lectures will start, so they will be starting from it. And after this, so they check the calendar, and according to that, we manage the time. Opening ceremony just for the very active students.
So the university, what you see here, they are all active students of the university. They are not even the guests from the outside. Takže my jsme, ti z nás, kteří jsme tady jsou, jsme ti aktivní. Just to inform, just for the information, university is running from last 20 years, and festival we are organizing every year from last 3 years, and fortunately in Czech Republic, just 30 kilometers from Prague, in the direction of Mladá Boleslav, we found a place for Ayurveda. We call it Ayurveda Farm, but that's a central, European Center for Cultural Education, so performing multilingual courses for all European languages, and that's on the 4 hectare land, or 5,000 square meter constructed place. We will go and see sometime. And this is inspired, and that's a plan of our great honored Ayurvédský Bapuji. He's not here today. Isn't Dr. Falguni, who is also very eminent holding with the Paul Paris all administration and education. Dr. Falguni is a doctor in Ayurveda, but she is also a professional, admirable teacher of yoga, dance, classes of Ayurveda, Panchkarma, and dealing with the Ayurveda and giving the Ayurveda consultancy in Paris, and coming from a very traditional family. So she is representing Paris and Ayurveda in France. She is also representing a great institution, which is, I think she will tell about Tapoa itself. So I will request to Dr. Falguni to say something. Takže tady máme paní doktorka Falguni, které budu mluvit o Tapoa ve Francii, odkud pochází Bapuji a Kovaji. Je velmi smutný, že Bapuji tady nemůže být, ale je velmi rád, že tady je takto Falguni. Takže budeme poslouchat, co ona má říct. नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितं पादपद्मं लोके जरारो भयमृत्युनाशं दातारमीशं धातारमीशं विविशोधरीणाम् ॐ श्री धन्वन्तरे नमः। Madam Julie ji already she prayed to eliminate the obstacle in this special occasion. As an Ayurveda and from yoga side, we have to also pray Dhanvantari. The god Dhanvantari is a god of Ayurveda and yoga too. On behalf of Tapovan Center, Bapuji Kiran Vyasji, I am really very happy to be here to participate on this occasion, on this great work by Sri Govindji, a great yogi, great Vaidraj,
great human, and wishing him success absolutely with the help of you all, because of Govindji, grace to him that you all are here. You are participating in this great work too, because yoga and Ayurveda and spirituality is the gift from India to the humanity entire. As India believes in Vasudhaiva Kutumbakam, the world entire is my family. Today we need more and more in the world, that is peace and harmony. Yoga and Ayurveda are the best, I don't tell remedy, the best way to have a peace and harmony in the entire world. In this direction, Pan nás říká, že je velmi rád, že je tady, že jsme už modlili na nešoky a teďka ona mluví o tom, že je to opravdu svatý, že my jsme všichni tady, že je to důležitý, že Govindji, který je vynikající jogín, ale taky vynikající člověk, začal prostě tuto práci a že my jsme všichni prostě v tom zaangažovaní, že to je velice důležité, abychom všichni si vzájemně podporovali v tom, že to bude pokračovat. Ta práce, která souvisí s jogou a Ayurvedou, je prostě způsob, jak tento svět dosáhne mír a harmonie, rovnováhu. A je to velice důležité, abychom všichni prostě tomu drželi a ctili a my je velmi rádi, že jsme všichni tady. Two great souls are working in this direction to spread in Europe and also in India. That is Sri Govindji and Bapuji Kiran Vyas. You already saw that they have a very special relation. When we saw Sri Govindji with like melting diamond, we can see that affection, that sensitivity, because we always, yesterday we were talking with Mr. Yan that I never saw him so much sensible. He is always a very strong person, but he is like a coconut, strong from outside and very sensitive from inside. That we can see. Takže můžeme vidět, že Govindji je opravdu jako diamantky, které se tají. Je to člověk, který možná má takový drsný povrch, jako kokos, ale vevnitř je to velmi, velmi měkký a citlivý člověk. A je mu to, že prostě Bapuji nemůže být tady, protože on je unikátní jako každý z nás. Takže je to důležité, abychom prostě drželi spolu s ním. I am very sorry that Mr. Kiran Vyasji, Bapuji Kiran Vyasji, he was not able to participate, but he told that emotionally and mentally he is here, he is with us, and he is supporting all the activities proposed by Govindji in the field of yoga and Ayurveda. Bapuji opravdu posílá vám všem, hlavně Govindjimu, ale nám všem velké přání a podporu za všechno, co děláme. Opravdu to vnímá jako velice důležitý. A není to nejmladší člověk, musí šetřit své síly, takže to je ten důvod, proč nemohu být tady. Ale prostě posílá opravdu velké poselství lásky pro nás všechny. Thank you very much, and I will just finish with Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kasyit Dukha Bhag Bhave. Om Shanti, Shanti, Shanti. Namaskar, thank you very much.
to Dr. Falguni, Cultural Secretary, David Gravor, Shiva Shankar, Annette, Isabel, from our foreign guests. So I welcome all of you and our students, family, my family, Santosh Rajput, my right hand, Win, Tuki, and administrative team, volunteers team. First of all, I thank you all, and most thanks to our producer of this festival, Radostava, as her name, Radost means the happiness. So she organized the whole festival. Without her help and her activities, it was impossible to get together here. Takže děkujeme opravdu všem, děkujeme rodinám, děkujeme studentům, děkujeme členům týmu, kteří jsou tady mnoho. A děkujeme Luci Radostovo za to, že zorganizovala tento festival. Její jméno znamená radost, takže to bez ní opravdu bychom nemohli tady mít. Proč my jsme to sešli? Why we organize this festival? Just because the students, they study Ayurveda every month on the weekends, as it's a hobby subject, and it's not yet by European Union appreciated and considered as any system, neither philosophical system, nor medical system, nor sports system, nor social behavior or social cultural system. So it is just a hobby subject, and though it is a hobby subject, people save their time from their daily life and they come to attend such a meeting class from the view of the European legislative. It has no value as a paper on the papers, though they make the time and come and learn Ayurveda. Takže to, jak probíhá to studium, je to, že jsou takový jednotliví semináři a bohužel formální akreditace pro tuto znalost pořád ještě neexistuje tady, ale to neznamená, že lidi nechtějí se tomu věnovat, věnují se tomu. A i když ten certifikát nebo prostě ty papíry, které dostanou, z toho nejsou akreditované nebo uznaní třeba evropské vlády nebo českou vládou, stejně se tomu věnují. So the people here who come here to the university to learn Ayurveda, they understand some knowledge, they get some knowledge, and they make it as an understanding as knowledge, and to present that knowledge to their family, to their friends, and in this festival they have an opportunity to speak about their understandings, how much they understood from the yoga and Ayurveda. So that is for their self-confidence, and once they become the, as he said, they become the ambassador of our Vedic culture. So in this festival, students they give the lectures instead of calling professionals from all over India or other countries to give the lectures. It's not a conference or seminar, but it's a festival. That's why we call it as a festival. Then the students, what they learn, they present their knowledge here. They have an opportunity to say what they understood from this sphere of the Ayurveda and yoga. Takže nazýváme to festival, protože je to tak, že studenti tady budou přednášet. Není to tak, že pozděme, to není konference, to není kde profesionálové mezinárodní by se sešli a diskutovali to, co vědí. Je to tak, aby prostě studenti univerzity mohli přednášet ohledně toho, jak oni pochopí to, co oni naučili. A z tohoto důvodu je to festival. The subject Ayurveda and yoga. In fact,
they are not science, as it is explained everywhere, science of life like that, but it's the knowledge of life. There's a difference between science and knowledge. Takže Ayurveda a yoga nejsou věda. Všude možná uvidíte, že je to popsané jako věda života, ale to není úplně správně. Je to spíš znalost, moudrost života a pro života. Knowledge is something which is gained, which is achieved, which is understood. Znalost a moudrost jsou něco, které se pochopí, se opravdu nějakým způsobem tím, že ten, který to studuje, sám o to přemýšlí a pak to pochopení zraje. And science is the terminology which means to observe, to experiment, and to write the protocols of the experiments. A věda je o to, že my pozorujeme něco, my zaznamujeme to, co tam je, a pak z toho možná děláme nějaké závěry, možná děláme nějaké zkoušky, té či oné hypotézy, možná prostě záznamy toho budou, ale to není to samé, jako opravdu pochopení podstatu věci. So understanding or the knowledge, that is something which comes from our heart and my deep mind. Pochopení a znalost a modrost je něco, které potřebuje, aby bylo angažováno i srdce, i náš mysl na velmi hluboké úrovni. Life is a combination of body, mind and spirit. Protože život je taková směs tělo, mysl a duše. So now therapy, what we are suffering today, we are not suffering by our physical tissues. We are suffering by our mind, thinking. Dneska my až natolik netrápíme tím, že něco fyzického se nám stane. My trpíme tím, že prostě naše mysli trpí. All the time we are sad because we can't manage, we can't handle our mind. Jsme smutní, protože my nemáme schopnost ovládat svůj mysl vlastní. So the cause of suffering is in our behavior and in our style of thinking. Takže příčinem trpění je v tom, jak se chováme a je v tom, jak přemýšlíme, jak myslíme. So to analyze the function of life, how the life is working, this process is working, that is the secret of yoga and Ayurveda. Tajemství Ayurvedy a jogy je, že dokážeme analyzovat, jak život funguje. And this is so much interesting, and just by knowing that, one automatically gets rid of his problems. Tím, že opravdu tu znalost anebo tu moudrost získáte, zbavíte opravdu problémy vlastní. So that's why the Ayurveda is being, yoga and Ayurveda is being so lovely to the people, because without any financial effort or some special efforts, one gets rid of his disease just by understanding himself, understanding the mind. Tím, že prostě člověk sám sebe rozumí, zbaví prostě své nemoci. A nestojí to nic, nestojí to peníze, nezávisí to na to, že budete nějakou medicínu vzít. Opravdu, pokud dokážete sami sobě pochopit, to je velký lék. So how to understand oneself or the life of the self, that is the main gift of Ayurveda. Takže jak my můžeme sami sebe rozumět, to je největší dar Ayurvedy.
And for that, sometimes Ayurveda is a human right, and we feel it doesn't need any special recommendation from the community. A my si myslíme, že prostě znalost Ayurvedy je opravdu práva lidská a to nevyžaduje, aby nějaký stát to posvátil. So, thank you very much for that, and I would like to say after 20 minutes we will start with the session and program what you have that will be valid. Dobře. Tak teď budeme mít nějakou velkou představku, asi 20 minut, a pak začínáme s přednášky tady v sále. A program máte k dispozici, je to na netu a dáme to k dispozici tady. Takže děkujeme moc. Já se ještě omlouvám, já ještě budu reagovat na tady ty krásné slova a rád bych se pochlubil, že my jsme v loňském roce na podzim otevřeli komunitní centrum Koněvova a zde probíhá kurz jogy pro maminky s hlídáním dětí. Je velice navštěvován a využíván, a proto já si moc přeju, aby naši obyvatele Prahy 3, kteří jsou aktivní, se sem našli cestu, aby tady načerpali ty informace. Asi můžu říct, že můžu být příkladem toho, že, jak jsem řekl už na začátku, že jsem loni zde načerpal nějaké informace, protože politika je hodně náročný obor, hlavně na psychiku, tak zjistil jsem, že je potřeba myslet pozitivně, myšlenky v klidu a srovnat si priority. Ty priority já jsem si srovnal, díky tomu i se těšíme s mojí manželkou na miminko, který je v očekávání. Za týden máme termín, že příští sobotu se blížíme do finále. To nevím, jestli se budu moci zúčastnit i dalšího programu zítra nebo v neděli, takže miminka si nevybírají termín, jak se určí podle lékařů, ale až se rozhodnou, tak se narodí. Takže já ještě jednou moc děkuju za to, že jste mě pozvali mezi sebe a že jsem s vámi mohl strávit aspoň chvilku. Mějte se krásně ještě jednou. I want you to know that there is a community center here on Koněvova Street in Prague where there is yoga especially for mothers, and that people are attending it, and he wants the active people who are in the community to get to know the center more. He has also found the information that he has gotten from learning about this very useful to him in politics, because it is difficult to keep control of oneself and in politics, and it's important to learn these techniques, so he has personally benefited from this. And lastly, he would like you to know that he and his wife are expecting a child, and the due date is very soon, perhaps even tomorrow. So please do not be upset if he is not able to attend the rest of the festival, but he has a wonderful new arrival that he's expecting.
Czech Republic there are several institutions of Ayurveda, and one of them is in Chester. So I request Maria. Director of South Czech School of Ayurveda, and Madam Gurukul, Director of Gurukul Ayurveda, is here. She runs the School of Ayurveda under the name of Gurukul, Ayurveda Gurukul in Prague. So I think I didn't forget. I wish to give one flower to my wife and my son, but they are my life flowers. So thank you very much, and we will be back here after 20 minutes and the lecture will start. So thank you.